Alright guys, we're going to show you how to make Keerai Puttu. Just look at this. Let's get started. வெல்கம் டு மூசன் ஃபுட். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி யாழ்ப்பாணத்து ஸ்டைலில் கீரை போட்டு இறால் மீன் கருவாடெல்லாம் போட்டு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. We showed you a recording before on how to make Pittu. Today we're going to show you Moringa leaf Pittu that also has shrimps and fish in it. It is amazing. You've got to try this out. So let's get started. முதலாவது நாங்கள் 50 மில்லிலிட்டர் எண்ணெய் போட்டு சூடாக வச்சிக்கிறோம். 300 கிராம் அரைக்கிலோ மீன் எடுத்து அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு தேக்கரண்டி செத்த மிளகாத்தூள் போட்டு பரட்டி வச்சிக்கிறேன். இப்போ அதை நாங்கள் பொரிப்போம். So now we have put 50 mils of oil and we have waited for it to heat up. Now we have put in 300 grams of kingfish that we have marinated with salt to taste and 1 teaspoon of chili powder. And now we're going to let this fry. இதுக்கு நான் அரைக்கிலோ மீன் எடுத்துக்கிறேன். அரைக்கிலோ மீனை வந்து இந்தியாவில் வஞ்சர மீனுன்னு சொல்லுவாங்க. அரைக்கிலோ மீன் தான் போடணும் இல்லை, பாறை மீனும் போடலாம். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வேறு எதுவும் மீன் இருந்தாலும் நீங்கள் பொரிச்சு போட்டு அதை பிச்சு தூளாக்கி போடலாம். So we can use kingfish like here, but also you can use trevally or any other fish you have available. So use whatever fish that you like the most and that should be fine. அதனால் மற்ற பக்கத்துக்கு பிறகு மற்ற பக்கத்துக்கு பிறகு இப்போ பொரிஞ்சிட்டு நாங்கள் இப்போ இதை எடுப்போம். So that's pretty much it. We just flipped it a few times and just cooked it on both sides. Now that's cooked, the fish is ready. இதில் 300 கிராம் இறால் எடுத்து நான் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரை தேக்கரண்டி செத்த மிளகாத்தூள் போட்டு பரட்டி வச்சிக்கிறேன். இதையும் பொரிச்சு எடுப்போம். So now we have added in 300 grams of shrimp, which was marinated with salt to taste and half teaspoon of chili powder. So now we're going to let this fry for a bit. இப்போ இந்த இறால் வந்து தண்ணி விட்டு இருக்கு. இப்போ தண்ணியோடு இருக்குது. இப்போ தண்ணியெல்லாம் வற்றி அது கொஞ்சம் பொரிஞ்சின்னு வர நாங்கள் எடுப்போம். So the shrimp has let some water out, so we're waiting for the water to kind of dry up. Once it does, the shrimp should be ready and we can take it out. இப்போ தண்ணியெல்லாம் வற்றி இது பொரிஞ்சிட்டு இந்த அளவுக்கு பொரிஞ்சா காரணம் நாங்கள் இதை எடுப்போம். So this is pretty much done now. We're taking this out. 50 கிராம் கருவாடு எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு கழுவி போட்டு அதுக்கு அரை தேக்கரண்டி செத்த மிளகாத்தூள் போட்டு பரட்டி வச்சிக்கிறேன். அதை இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு பொரிக்க போகிறேன். இதுக்கு உப்பு போடையில் ஏன்னா இந்த கருவாட்டில் உப்பு இருக்கு. அதை இப்போ லோ ஹீட்டில் வைக்கணும். So here we have 50 grams of salted dried fish. We soaked it in water initially to remove any dirt, and then we have marinated it with half teaspoon of chili powder. Now we have added this into 4 tablespoons of oil. We waited for it to heat up first. Now we're going to let this cook for a bit. இப்போ இது பொரிஞ்சிட்டு நாங்கள் இதை எடுப்போம். And now it's ready. Now we're taking it out. 4 கப் வறுத்த கோதுமை எடுத்து வச்சிக்கிறேன். அதோடு சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக 1 கப் எடுத்து வச்சிக்கிறேன். சில நேரம் இதை விட கூட தேவைப்படும், சில நேரம் இதை விட குறைய தேவைப்படும். So here we have 4 cups of roasted plain flour. As extra, we have another 1 cup of plain flour in case we need more of it. If you want to see how we roasted plain flour before, we have done this in a Pittu video. There will be a link in the description below for this. இப்போ உப்பு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் போடுறோம். கிட்டத்தட்ட 1.5 தேக்கரண்டி போட்டிக்கிறேன். Around 1.5 teaspoons of salt. 1 தேக்கரண்டி செத்த மிளகாத்தூள். 1 teaspoon of chili powder. 1 தேக்கரண்டி பப்ரிக்கா பவுடர். 1 teaspoon of paprika powder. இப்போ நாங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு நல்ல சூடான தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் வந்து மாவை குழைக்க போகிறோம். So we are adding in hot water as required. So we're going to be adding this bit by bit and we're going to be mixing this up together. இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இப்படி குழைச்சிட்டு இப்படி மேலால் எடுத்து வேறையாக எடுத்து வைக்கணும். So follow the way mom's doing this. We're going to be just mixing it up and then we're going to be getting the top layer of the crumbles and we're going to be taking that aside. இதுக்கு தண்ணி போதாது, இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன். So in this case we don't have enough water. We're adding more and we're mixing this up. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு இதை நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இவ்வளோ. So when you don't have much of those big crumbles, we'll add more water and then create them like how mom's doing it right now. Once we get these crumbles, we just keep mixing it around and then we get the top layer of the crumbles, we move them out to the plate. Now we're going to continue doing this for the rest and then we'll catch you guys in a minute. இப்போ இதில் பெரிய பெரிய கட்டியாக இருக்கிறதுகளை நாங்கள் இப்படி கூரான ஒரு கப்பால் நாங்கள் கொத்தி எல்லாத்தையும் ஒரே அளவுக்கு எடுக்க போகிறோம்.
So what we're doing now is we're going to be mixing it up or pressing it with a metal cup. So we're going to continue to do this until we have only small crumbles. Once that's done, we'll catch you guys back. இப்போ எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவுக்கு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு கொத்துப்பட்டா காணும். So you can see we have made it into small tiny crumbles. Now this is ready and we're going to move to the next step. கிட்டத்தட்ட 200 கிராம் அளவுக்கு முருங்கையில கழுவி வச்சிக்கிறேன். இதை வெட்டி போட்டு இதோட மிக்ஸ் பண்ண போறேன். So we have got 200 grams of drumstick leaves, also known as Moringa leaves. Now we're going to be chopping them up, as you're seeing right now how it's done, and we're going to be just adding it into this. So now we're going to continue doing this, and we're going to chop everything up. Once we're done, we'll get back to you guys. இப்போ நாங்கள் வெட்டிட்டோம். தூளாக வெட்ட தேவையில்லை, சும்மா ஒரு அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வெட்டினா காணும். ஏன்னா இப்படி வெட்டினா முருங்கையில வாசம் வரும், அதுக்காக தான் நான் வெட்டினது. So we only cut it so that we can get the smell from the drumstick leaves out. Now that's done, then we're going to mix this up. இப்போ இதை நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ எல்லாம் ஈரமாக இருக்கிறதால மாவோட பழகிக்க இது வந்து ஒட்டுறதுக்கு பார்க்கும். அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த மாவையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். So since the leaves are kind of wet, it's going to try to stick to the dough. And what we're trying to do is we're trying to add some roasted plain flour that we had earlier. And we're going to try to mix it up so that the leaves won't stick to the dough. இப்போ இது நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதோட நான் பொரிச்சு வச்ச மீனை முள் எடுத்து போட்டு பிச்சு வச்சிக்கிறேன். இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். So it's all mixed up well now. Now we have added in the fried fish that we deboned and then we shredded into small bits. இப்போ இதோட பொரிச்ச இறாலை நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். Adding in the fried shrimps. 150 கிராம் சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன், அதையும் இதுக்குள்ள போடுறேன். 150 grams of sliced small onions. 10 பச்சை மிளகாய் 2 கீறி வச்சிக்கிறேன். 10 green chilies, slightly sliced in half. இதோட பொரிச்ச கருவாட்டை சின்ன சின்ன துண்டா பிச்சு வச்சிக்கிறேன், அதையும் இதோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். Added in the fried salted dried fish that we just shredded as well. ஒரு மேசக்கரண்டி நொறுக்குன செத்த மிளகாத்தூள். 1 tablespoon of chili flakes. Add more or less to your spice level. இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So you're just going to mix this up well. Once we're done, we'll get back to you guys. இப்போ இதை நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதை இப்படியே ஸ்டீமரில் போட்டு அவிப்போம். We have mixed it up well now. We're going to cook this in the steamer. We will show you that step now. புட்டு அவிக்க போகிறோம். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிட்டது. இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்டீமரை வைப்போம். The water has come to a boil now. Now we're going to steam the puttu. இதில் நடுவில் நாங்கள் இந்த கப்பை வச்சு போட்டு நாங்கள் சுற்றி வர மாவை போடுறோம். So we have put a cup in the center. We're going to put the puttu mixture all the way around. இப்போ நாங்கள் நினச்சிப்போம் நைஸாக கப்பை எடுத்துவோம். இப்போ நாங்கள் இதை மூடுவோம். So we took the cup out and we put the lid on. The reason we used the cup in the first place is to have a space in the center open so that the steam can come through. Now we have closed the lid on top. Now it's going to cook with the steam coming from the center. So this is going to cook for another 5 to 10 minutes. Once it's done, we'll catch you guys back. இப்போ நாங்கள் சாடையாக கிண்டி பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ இது அவிஞ்சிட்டு தான் சொல்லி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு துண்டு புட்டை எடுத்து இப்படி நசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்படி உருளணும். இப்படி உருளுது. இப்போ இது அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை இறக்கலாம். So this is now cooked. So what mom did was she mixed it up, and the pittu itself, the dough, she took some in her hand and she tried to roll it, and because it rolled into a small ball, it means the pittu is cooked. That's all it is. Now we're going to take this out. இப்போ நாங்கள் இதை எடுத்து இப்போ நாங்கள் சுட சுட நாங்கள் என்ன செய்யணும், தேங்காய் பூவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ தேங்காய் பூவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா சரி புட்டு ரெடி. So we have added 1 handful of coconut flakes. Now we're going to mix this up well, and that's pretty much done. So now we're going to be continuing this for the rest of the pittu. Once we are all done, we'll catch you guys back. Alright guys, we are now done. Look at this Keerai Puttu. Looks delicious. Amazing. Easy recipe to follow from home. Alright guys, so that's how you make Keerai Puttu. A lot of people have requested this before, so now they can follow this at home as well. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and we'll see you in the next video. Bye for now. Bye.